Good morning, students. We'll discuss the next concept, that is difference between sale and agreement to sell. Very important concept for your 6 marks. So you need to draw 3 columns: basis, sale and agreement to sell. So under first basis you will be having nature of contract. So here the points are not visible here. Nature of contract tagoli. So if it is sell, it is an executed contract. Sale is an executed contract. Executed contracts means which will be in completed form. That means there is nothing pending to perform between two parties. So sale alli goods tagondu seller is going to sell the goods to the buyer. Understood? Henceforth both the people will fulfill the obligations from both the sides. So everything will be completed. Henceforth we can say it is a executed contract. In case of agreement to sell, it is an executory contract. That means which is going to be performed in some future date. Understood? So it means that there is something pending between the parties. So there are some obligations and there are certain conditions to be fulfilled by any of the party in case of agreement to sell, because ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ either suppose ಸೆಲ್ಲರು ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಡೇ ಫಾರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಆಗೋವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. So sale alli ownership will be immediately transferred to the buyer. Okay, so the buyer becomes the absolute owner of the goods. In case of agreement to sell, the buyer will not become the absolute owner of the goods immediately. Understood? So the transfer of property in goods takes place at some future time on fulfillment of certain conditions. Understood? So goods ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದಿ buyer by the seller. So in case of this agreement to sell, the seller continues to be the owner of the goods until and unless the conditions are fulfilled. So ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸೆಲ್ಲರೇ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಓನರ್. In case of agreement to sell, the seller only will stay as the owner until he fulfills certain conditions. Next point you will be having risk of loss. ಸೊ ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ದ ಬಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್ ಸಚ್ ರಿಸ್ಕ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೆಲ್ಲರು ಬಯರ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಲಾಸ್ ಬರಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು, ಆವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Seller is need not to compensate to the buyer. Understood? Because you have transferred the ownership already to the buyer. So henceforth the buyer has to bear the risk of loss in case of sale. If it is in case of agreement to sell, it is a part of the seller to bear the risk of loss. Why? Because the ownership of the particular goods will remain with the seller until fulfillment of certain conditions. Understood? Hagagi seller has to bear the risk in case of agreement to sell. Next you will be having consequence of breach. So breach means suppose transaction agreement ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು at certain point of time any one of the party will breach the contract, will cancel the contract, will cut off the contract. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಸೊ ಇನ್ ಸೇಲ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಬಯರ್ ಮೇ ಸೂ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಫ್ ದ ಬಯರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬಯರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೌ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಯರ್. ಹಾಗಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್.
Understood? So the complete ownership will be transferred in the hands of the buyer itself. So now the seller can take or request to pay the price from the buyer. When it comes to the agreement to sell, if the seller breaks the contract, the buyer has only a personal remedy. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್, ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಬೈಯರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಸಪೋಸ್ ಬೈಯರ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇ ಸೂ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನ ಹತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. Understood? So these points comes under the consequences of the breach. Okay, so these 4 points are enough. If you have any doubts, you ask. Remaining 4 points I'll keep discussing in the next class.